Hi everyone, I'm Sandeep Desai from Asha Tutorials. Now we will see some of the important terms which are related with the oscillations. काही विशिष्ट अशा terms associated with the oscillations. Basic terms त्यांच्या definitions त्या आपण आता या point मध्ये आपण discuss करूया. Terms which are related with the oscillations. So oscillation that just we know. Oscillation म्हणजे काय? To and fro motion about the mean position of a particle along the linear path. So this is an oscillatory motion. And suppose AB is the path we have, O is what we have, mean position. आणि M इतक्या मासचा पार्टिकल एखादा टू अँड फ्रो मोशन करत असेल तर ऑसिलेशनशी असोसिएट आत्ताच आपण डिस्प्लेसमेंट ऍक्सलरेशन आणि वेलॉसिटीचे रिलेशन बघितले. काय काय होते ते लेट मी रीराईट दोज हिअर. फर्स्ट ऑफ ऑल मी परत एकदा लिहितो. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनचं आपण डिफरन्शियल इक्वेशन लिहूया. पहिला काय आहे ते डी स्क्वेअर एक्स बाय डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 0, राईट. त्याच्यानंतर ऍक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर S.H.M इक्वल टू काय असते मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इतके असते. त्याच्यानंतर वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर S.H.M त्याचं रिलेशन बघितलं आपण प्लस मायनस ओमेगा रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इतकं असतं. आणि डिस्प्लेसमेंट दॅट इज एक्स ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट एक्स चं रिलेशन आपण बघितलं काय होतं ते इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. So these are the certain relations that we derived. Now related with this oscillation there are certain terms which are usually we talk and we use, like we are going to discuss here, like amplitude of simple harmonic motion. Generally आपण हे a या symbol ने represent करतो. आणि amplitude म्हणजे काय तर amplitude म्हणजे maximum displacement from mean position. In short, if I say, so maximum displacement of a particle performing linear simple harmonic motion त्याला आपण काय म्हणणार amplitude. आता इथे डायग्राम मध्ये जर बघितलं तर amplitude काय आहे कुठे आहे amplitude is from this mean position to this extreme B point. So इथपर्यंतची जी displacement आहे this is a maximum displacement, or to this side I can say from O to this side, let us say it is minus a displacement direction नुसार म्हणून आपण मायनस a घेऊया. सो O पासून B पर्यंत किंवा O पासून A पर्यंत जी काही डिस्प्लेसमेंट असेल दॅट इज नोन ॲज amplitude. So that is the maximum displacement of a particle which performs linear S.H.M, performing linear simple harmonic motion. त्याला आपण म्हणणार amplitude. So as it is a displacement, ही displacement आहे त्यामुळे याचे युनिट काय येणार मीटर. SI युनिट इज मीटर आणि CGS युनिट ऑफ दॅट विल बी सेंटीमीटर. आणि डायमेन्शन काय येणार सिंपल आहे लेंथ आहे त्यामुळे याचं डायमेन्शन फक्त L1 येणार. दिस इज व्हॉट वी हॅव दी amplitude. Then next point that we will see related with this oscillation we have that is period of oscillation. Period of oscillation म्हणजे काय बघूया. Period that is nothing but time which is represented by capital T. आणि हा कोणता टाइम आहे this is the time okay required or time taken by a particle performing linear simple harmonic motion, performing linear simple harmonic motion to complete one oscillation, so एक oscillation complete करण्यासाठी जो काही वेळ लागलेला असतो त्या पार्टिकलला त्याला आपण काय म्हणणार period. That is called as period. Actually what it means, suppose एखादा particle let us say that की तो या B point पासून oscillation करायला start करत असेल. So when it traveled to this O and from O to A and again it get back to O and again back to B. So जेव्हा ज्या पॉइंट पासून तो निघालाय पुन्हा तिथंच त्याच फेज मध्ये येण्यासाठी त्याला जो काही वेळ लागतो सो दॅट इज ऍक्च्युअली व्हॉट वी हॅव पिरियड. त्याला आपण पिरियड असं म्हणणार. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस.
And the unit of this period, okay, definitely as it is a time, so its unit is second, whether it is in SI or CGS. Second हेच त्याचं युनिट असणार. डायमेन्शन याचं काय येणार T1, dimension will be T1, okay, and it is a scalar quantity. Then third important point is frequency of linear simple harmonic motion. Frequency we may represent it by N or sometimes we can represent it by F. N किंवा F कोणत्याही सिम्बॉलनं आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय असते तर मराठीत ज्याला आपण वारंवारता म्हणतो. म्हणजे काय the number of oscillations, the number of oscillations completed in 1 second, completed in 1 second, so that is known as frequency. असे ऑसिलेशन्स एका सेकंड मध्ये किती वेळा होतात, okay, how many times that particle or body, okay, moves to and fro or complete its oscillation in 1 second, so that actually number, that number is known as frequency. So its unit here we have, that is hertz. SI unit of frequency is hertz, or here in oscillation you can say as oscillation per second, oscillation per second असं देखील म्हणू शकतो आपण. And its dimension, that will be, here we have T-1, dimension of per second असल्यामुळे number per second, dimension काय येणार T-1. And by the definition of period and frequency, we can write the relation between period and frequency as they are inverse of each other. यांच्या डेफिनेशन वरूनच आपल्या लक्षात येईल की पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय रिलेशन आहे. फ्रिक्वेन्सी इज इनवर्स ऑफ पिरियड वी हॅव. So this also is very important to remember here. Then we are going to see here a very important point related with oscillation, that is phase of oscillation or phase of S.H.M म्हणूया आपण, phase of S.H.M, and this is very important term again. What actually means by phase? Phase म्हणजे actually काय आहे simple harmonic motion मध्ये. So let me explain you with this diagram once again. So diagram बघा पुन्हा एकदा. So याच्यामध्ये सपोज एखादा पार्टिकल m इतक्या मासचा या p या पोझिशनला आहे, सपोज इट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम O, सपोज मीन पासून तो स्टार्ट करत असेल आणि तो p या पॉइंटला असेल, सो त्याची डिस्प्लेसमेंट O टू p सपोज x1 इतके असेल, p या पॉइंटला तो आला असेल. आता हा सुरुवातीपासून O पॉइंट पासून निघाला असेल आणि p या ठिकाणी आला असेल, तर तो आता इथून पुढे b या पॉइंट कडे जाणार आहे, बरोबर आहे. फॉर दिस x1 डिस्प्लेसमेंट, okay, if I say it is traveling to B, suppose तो B पासून परत P पर्यंत आला, राईट, म्हणजे पुन्हा त्याची डिस्प्लेसमेंट OP इतकीच आहे, x1 इतकीच आहे, परंतु आता या P ठिकाणापासून तो कुठे चाललाय, मीन पोझिशन कडे चाललेला आहे. म्हणजे जर सपोज एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये तुम्हाला ही डिस्प्लेसमेंट x1 दिलेली आहे, सो या समान किंवा एकसारख्या डिस्प्लेसमेंट साठी हा पार्टिकल जो आहे तो बी कडे चाललाय की तो ओ कडे चाललाय, तो एक्स्ट्रीमला चाललाय की तो मीनला चाललाय, दॅट यू मे नॉट जज ओनली बाय नोईंग द डिस्प्लेसमेंट. फक्त एक्स माहित असून तुम्हाला हे सांगता येणार नाही की तो एक्स्ट्रीमला चाललाय की तो मीनला चाललाय. मग आपल्याला कशावरून कळणार that it is going to extreme or it is traveling to mean position? So that we understood by this phase. So that's why this term is very important. And phase of S.H.M म्हणजे actually काय असते, in our displacement equation which is x is equal to a sin omega t plus alpha, हे जे रिलेशन आहे या रिलेशन मध्ये हा जो ओमेगा टी प्लस अल्फा आहे, this omega t plus alpha, this particular bracket term represents the phase of S.H.M. This represents the phase of S.H.M. And how we can define? So phase of S.H.M is actually important to give the position and direction of particle performing S.H.M. Like this we can say. So phase of S.H.M is important to represent what? The position and direction of particle performing linear simple harmonic motion. सो कोणत्या एका वेळी मग तो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये चाललाय आणि तो त्याची पोझिशन काय आहे, त्याची डिस्प्लेसमेंट काय आहे, दॅट वी कॅन डिटरमाइन हियर. इफ यू टेक द इनिशियल फेज, या ठिकाणी जर आपण इनिशियल फेज काढायची म्हटली तर ती काय येणार, इनिशियल फेज म्हणजे वी कॅन से ऍट टाइम t इक्वल टू 0. सो t इक्वल टू 0 जर इथं घेतलं तर राहणार काय, फक्त अल्फा. सो अल्फा गिव्स अस व्हॉट, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज ऑफ दॅट S.H.M.
and this scientifically we call it as epoch of S.H.M. So sometimes it is asked to find epoch or define epoch. So epoch is what? Epoch, that means the initial phase of a particle performing linear simple harmonic motion, which is represented by alpha, and that we get it at t equal to 0. So like that we can define this. I hope तुम्हाला कळालं असेल की phase of S.H.M म्हणजे नेमकं काय. So remember, phase means omega t plus alpha. What is its importance? It gives us the position or displacement and the direction of particle performing S.H.M. आणि alpha म्हणजे काय? Epoch. Initial phase of S.H.M. Now we are going to see the composition of 2 S.H.M. काय बघायचं आपल्याला आता याच्यामध्ये कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन्स which are having same frequency but different amplitude and different phase. So composition याचा अर्थ काय? दोन SHM चं मिक्सिंग, म्हणजे दोन SHM ज्यावेळी ऍड होतील त्यावेळी त्याचा रिझल्टंट काय येईल किंवा रिझल्टंट त्याचे अँप्लिट्यूड काय असेल ते आपल्याला या सेशन मध्ये डिस्कस करायचं आहे. So let us consider here two SHMs. मी इथे diagrammatically दाखवतो. Suppose this is we have first SHM where particle of mass m, let's suppose, moving to and fro along this AB path about the mean position O. आणि याचं इक्वेशन, याच्या डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन, लेट अस रिप्रेझेंट इट ॲज x1 इज इक्वल टू, सपोज याची अँप्लिट्यूड जी आहे ती A1 इतकी आहे असं कन्सिडर करूया. A1 पुढे काय येणार? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, वेर अल्फा 1 इज इनिशियल फेज, इपोक ज्याला आपण म्हणतो. सो इफ वी हॅव सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. अशाच प्रकारे आपण काय करूया, लेट अस कन्सिडर हियर अनदर पार्टिकल विच इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द mean position O along the path, let's say A dash B dash, आणि या ठिकाणी याची अँप्लिट्यूड आपण कन्सिडर करूया A2 इतके आहे. परंतु या दोन्हीचा पिरियड जो आहे तो सेम आहे, म्हणजे दोन्हीसाठी ओमेगा जो आहे तो सेम आहे. बट द इनिशियल फेज, सपोज हा पार्टिकल कुठून तरी इथून स्टार्ट होत असेल या P पॉइंट पासून, तर हा पार्टिकल समवेअर हियर इट स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से P डॅश पॉइंट, म्हणजे दोन्हीचं इनिशियल फेज वेगळे वेगळे आहे. सो याचं इक्वेशन कसं लिहिणार मी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x2 इज इक्वल टू अँप्लिट्यूड A2, ओके, साइन ओमेगा टी प्लस काय येणार इथे? अल्फा 2 म्हणूया. द इनिशियल फेज ऑफ दिस सेकंड SHM, लेट अस कन्सिडर इट ॲज अल्फा 2. सो याला आपण म्हणूया सेकंड इक्वेशन. सो दीज आर व्हॉट वी हॅव द displacement equation of two SHMs which are having same period, so omega is same but different amplitude and different phase, alpha 1 and alpha 2. करेक्ट? कळालं तुम्हाला इथेपर्यंत? आता आपल्याला काय करायचं आहे, या दोन SHM चं कॉम्पोजिशन घ्यायचं आहे. म्हणजे when these two SHMs are mixed, then what will be the resultant? Resultant काय येणार? So as per superposition principle, when two vibrations or SHMs are mixed, the resultant x is equal to, we have the vector sum of individual displacements. So इथे काय येणार? resultant x, composition चा resultant काय येणार? या दोघांची आपल्याला काय केली पाहिजे? addition. Just we add these two displacements to get the resultant. पण आता याच्यामध्ये फक्त आपल्याला या दोन इक्वेशनच्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आणि सिम्प्लिफाय करत जायचं आहे, सो दॅट वी गेट सम रिझल्टंट. सो लेट्स सी हाऊ वी गेट दिस आन्सर. याचं आपण सिम्प्लिफाय करत जाऊया. सो काय येईल बघा. सो x1 काय आहे? लेट अस पुट इट्स व्हॅल्यू, दॅट इज A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 असा आहे, प्लस x2 काय? दॅट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. राईट? आता इथे याला सिम्प्लिफाय कसं करायचं बघा. हे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 जे आहे याचं आपण एक्सपान्शन करूया. कसं एक्सपान्शन करणार? तर वी नो दी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन्स की साइन ऑफ, जर सपोज A प्लस बी असेल, साइन ऑफ A प्लस बी असेल तर याचं एक्सपान्शन कसं होतंय? हाऊ वी कॅन एक्सपांड इट? इट ॲज साइन ऑफ A cos B plus
cos A sin B. राईट, यू मस्ट नो दिस रिलेशन. मग आता या फॉर्म्युल्यानुसार इथं हे जे दोन साइन ऑफ इन ब्रॅकेट व्हॅल्यूज आहेत, ओके, दिस अँड दिस, दॅट वी हॅव टू एक्सपांड अँड राईट हिअर. सो एक्सपांड करून हे कसं लिहिणार बघा, हाऊ वी कॅन राईट दिस. सो आय कॅन राईट हिअर इट इज दिस रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू, हे A1 आहे तसं लिहूया आपण, आणि ब्रॅकेटमध्येच याचं एक्सपान्शन लिहूया. काय येणार बघा, साइन ऑफ ओमेगा टी cos of alpha 1 plus cos of omega t sin of alpha 1. हे या पहिल्या sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 चं एक्सपान्शन झालं. प्लस पुढे आहे तसं लिहूया, A2 पुन्हा आहे तसं लिहूया, sin of omega t plus alpha 2 याचं एक्सपान्शन कसं येणार, लेट अस राईट इट अगेन इन ब्रॅकेट. काय येणार बघा, sin of omega t cos alpha 2 plus cos of omega t sin alpha 2. बरोबर. सो लाईक दिस वी कॅन राईट द एक्सपान्शन ऑफ दिस टू ब्रॅकेट. आता A1 ने मी याला आज जर मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार, व्हॉट आय विल गेट, लेट सी. सो दिस इज A1 sin omega t cos alpha 1 plus A1 cos omega t sin alpha 1 प्लस A2 ना आत ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय केलं तर A2 sin ओमेगा t cos alpha 2 plus A2 cos ओमेगा t sin alpha 2 असेल. राईट. नाउ व्हॉट वी विल डू, आता इथे आपण काय करणार आहोत, इथे इन दिस फोर टर्म्स इफ यू सी हिअर वी हॅव sin ओमेगा t and one more sin omega t is here. तर या दोन टर्म मधून मी जर साइन ओमेगा टी ला कॉमन काढलं, सपोज साइन ओमेगा टी ला कॉमन काढलं, तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील बघा, A1 cos अल्फा 1 प्लस इथे काय राहील A2 cos अल्फा 2. बरोबर. सो लाईक दिस राहिलेल्या या दोन टर्म मधून जर मी cos ओमेगा टी या दोन टर्मना जर कॉमन काढलं तर काय राहील बघा, व्हॉट आय रिमेन विथ cos ओमेगा टी and in bracket I remain with A1 sin alpha 1 plus A2 here sin alpha 2. बरोबर. So like this I remain with. Now for this bracket terms, that is A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2, and here A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2. This represents the amplitude of resultant S.H.M. So for this I can write here as, याच्यासाठी आपण काय घेणार आहोत बघा, for this bracket I take here one term that is R cos delta. For this bracket term I will take here that is R cos delta, where R is the resultant amplitude and delta is the phase of new S.H.M. प्लस पुढे हे cos ओमेगा टी आहे तसं लिहूया आपण, आणि इथे ही जी ब्रॅकेट टर्म आहे, फॉर दिस लेट अस टेक R sin delta. So I take R cos delta for this A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2, and here I take R sin delta for A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2. Now if you carefully see these two terms, now by this from these two terms I can take common out R. So in bracket we remain with sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta. बरोबर. आता हे जे आहे, from this I can write or I can reduce it to our relation. This relation I can write as equal to R. याच्यासाठी मी काय लिहू शकतो सांगा, इथे आपण sin A plus B चं जे एक्सपान्शन केलंय, this is expanded form. So याचं रिडक्शन केलं तर हे काय येणार, sin of omega t plus this delta. राईट. याचं रिडक्शन केलं तर. So this is what we have, the resultant displacement of S.H.M. after composing two S.H.M. दोन S.H.M. कंपोज केल्यानंतर आपल्याला जे S.H.M. मिळेल, सो त्याचं इक्वेशन काय येणार, x इज इक्वल टू R sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा. याच्यामध्ये महत्वाच्या काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतील. त्या काय आहेत,
सो आर इथं काय रिप्रेझेंट करतो? सो आर हिअर रिप्रेझेंट्स द रिझल्टंट amplitude of that composition of two S.H.M. Resultant amplitude after composing the two S.H.M. Then omega is what we have. This is the angular velocity. आणि ही जर बघितली angular velocity omega, that is same as that of this individual angular velocities. जे आपण x1 x2 घेतले त्याच्यामध्ये पण ओमेगा होता, इथे पण ओमेगा आला. म्हणजे the resultant S.H.M also has same angular velocity or angular frequency. And delta is what we have. Delta is initial phase of that resultant S.H.M. Initial phase we can say of resultant S.H.M. Resultant S.H.M चा ठीक आहे phase आहे. Resultant S.H.M ची phase आहे. So delta. So this you have to remember here. So when two S.H.Ms are composed, we get new S.H.M which has equation r sin omega t plus delta. मग आता याच्यामध्ये आपण बघूया की रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड नेमकी असते तरी किती. सो लेट अस फाइंड नाउ द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. रिझल्टंट कसं काढणार हे? सो लेट सी इन दिस अबो एक्सप्रेशन वी वे टेकन फॉर आर साइन डेल्टा अँड आर कॉस डेल्टा. हे कोणासाठी घेतलेलं आपण? दिस वी वे टेकन फॉर a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2. याच्यासाठी आपण r साइन डेल्टा घेतलेला आणि r कॉस डेल्टा कोणासाठी घेतलेलं बघा? a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2. याच्यासाठी आपण r कॉस डेल्टा घेतलेलं. आपल्याला रिझल्टंट r काढायचं आहे ना, मग आपण काय करूया? These two equations, okay, let us take the square of them and add them. आपण या दोन्हीचा स्क्वेअर घेऊया and then we will take addition of it. So we will square the equation 1, we will square the equation 2 and then add them. बघूया आपण काय येते. So let us square them. स्क्वेअर करा. काय येते बघा? पहिल्या इक्वेशनला स्क्वेअर केलं तर r स्क्वेअर sin स्क्वेअर डेल्टा इज इक्वल टू, आता याचा स्क्वेअर होल स्क्वेअर घेतला तर कसं येणार? हे a प्लस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर कसा असतो? a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab. त्या दृष्टीने किंवा त्यानुसार तुम्ही हे लिहा. काय येणार बघा मग? हे a1 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस दिस इज a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स a1 a2, हे a1 a2 आणि पुढे काय येणार? साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2. So this is the square of this equation 1. Second equation चा स्क्वेअर काय येते बघा? r स्क्वेअर cos स्क्वेअर डेल्टा, राईट, लेफ्ट साइडचा स्क्वेअर. याचा स्क्वेअर कसं येणार? वर कसं केलं तसंच a1 स्क्वेअर cos स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2. बरोबर. आता स्क्वेअर करून यांचं काय करायचं आपल्याला? ऍडिशन. आफ्टर स्क्वेअरिंग वी हॅव टू ऍड देम. मी आता ह्यांची ऍडिशन इथेच करतो. लेट अस ऍड ॲट हिअर ओनली. ओके. सो इफ आय ऍड दिस टू इक्वेशन, इथं काय येणार बघा? आर स्क्वेअर कॉमन येईल. सो ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? साइन स्क्वेअर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेअर डेल्टा. बरोबर. दॅट इज इक्वल टू, आता इथं ऍडिशन या दोन टर्मचं करतो. या दोन टर्म मध्ये परत a1 स्क्वेअर कॉमन येईल. ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस इथे a2 स्क्वेअर कॉमन काढला आपण या दोन टर्म मधून, तर ब्रॅकेट मध्ये पुन्हा काय येईल? साइन स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वेअर अल्फा 2 येईल प्लस या राहिलेल्या दोन टर्म मधून 2a1 a2 हे जर कॉमन काढलं आपण 2a1 a2, तर पुढे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील बघा? साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2. बरोबर. सो यांची ऍडिशन केल्यानंतर वी गेट ऑन लेफ्ट साइड दिस अँड ऑन राइट साइड दिस थ्री टर्म्स. नाउ लेट अस सिम्प्लिफाय दिस. कसं सिम्प्लिफाय करणार? तर साइन स्क्वेअर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेअर डेल्टा म्हणजे काय? 1. दॅट इज अन आयडेंटिटी रिलेशन. आपल्याला माहित आहे साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा म्हणजे काय असते? 1. सो लाईक दॅट here it is 1. So what we remain with here? r square. इकडे काय राहिलं? फक्त r square is equal to, पुन्हा इथे हे ब्रॅकेट बघा
that also become 1. So here we remain with a1 square plus इथे second term मध्ये पुन्हा तेच identity relation आहे, so that is also 1. So we remain here with a2 square plus हे पुढचं 2a1 a2 आहे तसं लिहितो. And if you look at to this bracket term, what is this? Sin alpha 1 sin alpha 2 plus cos alpha 1 cos alpha 2. याचं जर रिडक्शन केलं तर काय येईल सांगू शकाल का तुम्ही? Yes, it is cos of alpha 1 minus alpha 2. When we reduce this, we get it is cos of alpha 1 minus alpha 2. याचं एक्सपान्शन ऍक्च्युली हे असते, लक्षात घ्या. सो याचं रिड्यूस करून आपण हे लिहिलं. आपल्याला काय पाहिजे? वी वॉन्ट टू गेट दिस रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आर. इथे काय आलेलं आहे? आर स्क्वेअर. सो लेट अस टेक रूट ऑन बोथ साइड. सो दोन्ही बाजूचा रूट घेतला तर आपल्याला जे रिलेशन मिळेल, काय रिलेशन मिळेल? आर इज इक्वल टू, हे पूर्णपणे सगळं मी रूट मध्ये पुट करणार. व्हॉट इज दॅट? रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे काय? फेज डिफरन्स. लक्षात घ्या, अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 हे काय? these are initial phases of two S.H.Ms आणि त्यांचा हा फरक आहे. So this is known as phase difference. So resultant amplitude of two S.H.M that we can find by the relation, that is R is equal to this root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. So this is very important relation. Now here we can take certain cases. Okay, so let's take case number 1. Special cases. Case means ही रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचं जे रिलेशन आहे हे जनरल रिलेशन आहे. दिस वी कॅन यूज फॉर इन एनी केस, कुठल्याही केसमध्ये वापरू शकतो. परंतु आपण अजून सिम्प्लिफाय करून हे रिराईट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, वेन फेज डिफरन्स, वेन द फेज डिफरन्स अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 दॅट इज 0. आता फेज डिफरन्स 0 कधी असणार? त्या दोन्ही एसएचएम ची फेज सेम असेल तर, म्हणजे अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 असेल तर या दोघांचं सबट्रॅक्शन 0 येईल. बरोबर आहे. मग या केसमध्ये रिझल्टंट अँप्लिट्यूड किती येते त्या दोन एसएचएम ची? सो लेट अस फाइंड दॅट. सो आर इज इक्वल टू, या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण वरचं हे जर पुट केलं तर काय ते बघा, रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 आणि cos ऑफ अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 किती आहे? 0. सो इफ आय पुट 0 हियर, cos of 0, how much is that? 1. So what I remain here with? Root of r is equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 एवढंच राहील, कारण cos of 0 ची व्हॅल्यू किती असते? 1. दिस वी शुड नो. आता हे जर बघितलं तुम्ही तर हे कशाचं एक्सपान्शन आहे? दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ a1 plus a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचं एक्सपान्शन आहे ना हे, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. So like this we can write. So therefore in this case the resultant amplitude will be root of square आहे, म्हणजे स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट जाईल, म्हणजे काय राहील? a1 plus a2. So the resultant amplitude of two SHM will be addition of two amplitudes. त्या दोन amplitudeच्या बेरजे इतकी रिझल्टंट येणार. कधी? If the phase difference between the two SHM that is 0. So you remember this. This is the case number 1. Now let us discuss another case. Suppose if we have here case number 2, let us consider that phase difference between those two SHM we have, that is let's say 90 degree. इतका फेज डिफरन्स असेल तर मग काय येईल? सो 90 डिग्री इतका फेज डिफरन्स असेल तर cos ऑफ पाय बाय 2 आपल्याला माहित आहे, cos ऑफ 90 किती असते? 0. म्हणजे या केसमध्ये रिझल्टंट अँप्लिट्यूड या आपल्या जनरल रिलेशन नुसार बघितलं तर काय येईल बघा, आपलं आर इज इक्वल टू काय? रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 आणि cos ऑफ पाय बाय 2 इज 0, म्हणजे याला इंटू 0 होणार, म्हणजे ही टर्म पूर्णपणे काय होणार? 0. सो व्हॉट आय रिमेन हिअर विथ रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर इतकंच येणार, लक्षात घ्या. सो दिस इज we get the resultant amplitude when the phase difference that we have in between two SHM, that is pi by 2. Remember this. हे केव्हा येते ते लक्षात ठेवा. Then let's take case number 3. आपण तिसरी केस घेऊया. Let us take case number 3. If suppose the phase difference between two SHM we have, that is pi radian.
मग आता कॉस ऑफ पाय ची व्हॅल्यू किती असते दॅट वी शुड नो इट इज -1. यस, कॉस ऑफ पाय किती असतो -1. मग आता ही व्हॅल्यू जर आपण रिझल्टंट अँप्लिट्यूडच्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं तर काय येईल बघा, रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फेज डिफरन्स -1 आहे, सो हे -1 होणार. सो -1 ने इथं मल्टिप्लाय केलं तर हे साइन काय येणार, मायनस येणार. सो रूट मध्ये काय येणार, रूट मध्ये a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर मायनस 2a1 a2 येणार. काय येणार इथे, फॉर फेज डिफरन्स pi radian this root of a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. आणि हे कशाचं एक्सपान्शन आहे, दिस इज अन एक्सपान्शन ऑफ a1 मायनस a2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, याचं एक्सपान्शन आहे. म्हणजे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड या केसमध्ये जी आहे ती किती येणार आहे, a1 मायनस a2 इतके येणार आहे. when the phase difference between two S.H.M हा किती असेल, पाय रेडियन. याचा अर्थ ते अपोजिटली इन अपोजिट फेज असतील तर असं आपण म्हणू शकतो. इफ दे आर इन अपोजिट फेज द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इज सबट्रॅक्शन ऑफ टू अँप्लिट्यूड. दॅट वी कॅन कन्क्लूड हियर. आय होप तुम्हाला कळालं असेल हाऊ वी कॅन राईट दिस रिलेशन. देन ऑल्सो वी कॅन फाइंड दी resultant phase of composition of two S.H.M. resultant phase or initial phase म्हणूया आपण of the composition of two S.H.Ms. How we can find that resultant phase आपण डेल्टा ने रिप्रेझेंट केली, बरोबर आहे. डेल्टा इज द इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट S.H.M. So what is the value of that or how much how we can find this delta ते आपण इथे बघणार आहोत. So we have already discussed and we know that आपण r sin delta, ओके, ही क्वांटिटी घेतलेली कोणासाठी, दिस वी आर टेकन फॉर a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 साठी, बरोबर. अँड वी वी टेकन r cos delta फॉर a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, याच्यासाठी आपण r cos delta घेतलेलं. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डेल्टा. सो हे करण्यासाठी काय करतो ना, व्हॉट I will do here, I'll just divide this equation 1 by equation 2. Okay, so let us divide equation 1 by equation 2. Equation 2 नी equation 1 ला divide करूया. So if you divide here, what we get, let's see काय मिळते बघा इथे. If you divide this, so here we get r sin delta left hand side divided by left hand side of the equation, that is equal to right hand side by right hand side. So let me write that. So a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, and this we have to simplify. So इथे left hand side ला वर खाली दोन्हीकडे r आहे, so this will be get cut. So sin delta by cos delta, what it means, it for that I can write tan of delta, and that is equal to this whole thing as it is, sin a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. So this you have to remember, these two equations, these are very important and it is easy to remember. You see, when we write r sin delta you take sin terms, when we take r cos delta you take cos terms, a1 a2 and like that alpha 1 alpha 2, that's all. So here as we want to find out delta, so take tan on this side. So what we get then, tan inverse of this whole bracket, tan inverse of a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, that's all. So this is what we have, the final equation. So as delta is equal to tan inverse of in bracket a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2, that's all. So this way we can find the epoch or initial phase of resultant S.H.M. I hope you understood how to find the composition of two S.H.M and the resultant amplitude and resultant phase of S.H.M.